na ito ko. Maintenance mo lang? Ano? Masa mo na din? Prasa na din. Nanakot perfume eh. Hi mga ka-team! Another run event! This time, we will join again the Cebu City Marathon 2024 that received 8,110 registered runners. Wow! That's a lot of runners! And we will run here sa selects later! Right now, we are here at SM Seaside where the Run Expo happened. Ang ganda dito guys! Mag-i-enjoy kayo, pati mga anak nyo. The releasing of runner's kit is very organized. You just need to look for your last name's lane. After 3 to 5 minutes, we have our kit! Yay! We try to explore more around the expo and bump some runner friends. We saw Sir Renato and other running friends. Good luck to us guys! After claiming the risk kit, we go directly to the third floor of SM Seaside, where our co-workmates are waiting. Our schedule today is very hectic. Risk kit claiming, plus we have our co-workmates gathering. Here, we played a friendly match of bowling, and everyone is enjoying it. And later, we'll have our dinner at Fili Hotel in Sinag Cafe.
Now we are here in NUStar Resort, where Fili Hotel is located. We will have our dinner buffet here. It's our first time to go here, and the place is so extravagant because the well-known brands are here. Plus, it has casino where you can win a jackpot of millions of pesos. I think we're lost here. These are the function rooms, where weddings, birthdays, or parties are held. It's so cold in here. The buffet here is 2,490, which is the most I ever experienced. Don't worry, because our company will shoulder it. Thanks, CW. I just eat a little because 5 hours from now is our run. But the food here is superb and tastes really good. There are some foods that I didn't try because I feel bloated already. Maintenance mo lang? Oh, uyawa ka ko ano. Patisok ka. Ay, pagkabagabag ha? Kasi maset na atasit. Masa mo na din? Prasa na din? Masa na to din? Nanakag-perfume eh. Oo. Sakto na. Ikaw na lang ka ng name niya, asa ka nga under. Masay mo ang kwan ron. Ano daw ako? Joseph, pinakagwapo sa support.
Under Joseph. Labalit ko Pila na kakakuha nun? 3 years na? Dugay-dugay na. Pag-uwi ko bante rin yan. Tanawagin sa yung vlog. Nalit ka. Kaya Marco Polo mo yato. Suriso team. Ay, team Suriso. Team Soriso. Soriso team. Yung mga grambol. Sige. Si Luis. Ay, tagasa rin. Bohol. Sa Tagbilaran nila. interview ka siya. So far, sir. So far na, gusto mo masutin yung team lead. Ayos pala yun. Nanay ka na? Nagano ba? Gunit na ano kan mo. Pinsi. Okay ra, Joseph. Wala siya masulti, pero nara siya masuwat. Wala siya masulti nga bati, pero na masuwat. Yes. Ano eh? Introduce yourself. Team Dev, Anthony, Julie. Julie. Pila na ka-years sa concert ba? 2 years. 2 years na. So lovely. Lovely. Asa nyo? Julie, si Luis. Asa man nyo, Luis? Mandawi. Mandawi. Yeah, bakit ka Mga bago man ito i-introduce. Lovely. Introduce yourself. Lovely Kit Bercero. Okay. Sa side leaders. Yeah. Pila na ka-years? 4 years. 4 years na. Pero okay rin. Ang pinakatiguan ang pinakadogan. 30-ish pa po. Introduce yourself sa mga bago. Mga musod. Bas-bas, bro. Yes. Sige. Kalay si Joseph. Team lead. Team led. Tig-tig. Tig-hatag ko. Ticket. Ticket. Tig-hatag. Ako niya, hatag. Pila ka years, Sep? 10 years old this month. 10 years na ka this month? Buwan na kayo. Di ba, last na itong kuhan ka itong nag-vlog ka ni Bro February, mas ito no, kay Valentine's pa ito no? Pero based sa ko kaya Kaya overall. Simidyohan pa gano'n. Di mabahoy ba ko? Pakos kang aircon eh. Ako, para lang marapubuhan nila ginikanan. Sa mata sa ginikanan, patas sa... Ito ka na Siguro, gana, nito nilang performance na kay tagsa-tagsa, nice trend, nailaylay strength. Kaya ako, kaya ba ako ask kinsaan, ngayon ni, kinsaan ni, so, pag segregate sa mga task. Ano ninono? Para lang ko. Ang kanina lang. Lusot. Ala. Bisa kaya
pero yung basahan mo ito kay si Jun. Uy, di mo ni mahuman. Gatag lang yung Jun. Noon lang yung Jun kayo ni Kapal. Nasugda naman niya. Pasa na. Paano na yung position? Kasi may man ba? Kasi ako si Rob. Sirap. Ikaw ni interview na sir, Philip. Wag mo ka, wala na. Nay, nasunog ulo. Nalagyan ni. Nalagyan ni yung bagong gwapo sa mga. Ano katawa ko nino? Ano katawa ko nino? Sunod. Isa may sunod nga pa. And we ask for your protection, Lord. Be with us every step of the way. This we ask in your mighty name. Amen.